Welcome back to Econ Exists. Right now I am going to discuss about the income effect and substitution effect of price change. At first I will discuss in English, as the medium of instruction is English, and later on in the same video I will make you understand in Bengali. You see, income effect and substitution effect are the resultant effect of the price change. And total effect is called price effect. That is, price effect can be decomposed into income effect and substitution effect. Now, what is price effect? Price effect is the change in quantity demanded of a commodity due to change in price of the commodity. When the price of a commodity changes, either increase or decrease, the quantity demanded of the same commodity will also increase and decrease. The total effect on the quantity demanded due to change in price of the commodity is called the price effect, and this price effect can be decomposed into income effect and substitution effect. Let us see what is income effect. Income effect is the change in quantity demanded of a commodity due to increase in purchasing capacity or increase in income of the consumer. When the price of a commodity decreases, the consumer's income increases because the purchasing capacity of the consumer will increase. If the price of a commodity X decreases, the purchasing capacity of the consumer will increase due to saving of the income for the decline in price. And now the consumer will spend more income on the commodity for which the price declines. That is called income effect. That is, the quantity demanded of commodity X will be increased due to increase in income of the consumer, and this increase in consumer's income is as a result of the decline in price of X. Now see what is substitution effect. Substitution effect is the change in quantity demanded of the commodity due to a decrease in price of the commodity. When the price of the commodity, say X, decreases, consumer will now buy more of X than before. That is, he will substitute Y commodity for X. If the price of commodity Y remains the same, but if the price of commodity X decreases, the consumer will now buy more of X, and rather he will substitute Y. He will buy less of Y and more of X, which is called substitution effect. So this is all about the income effect and substitution effect, and which is totally called the price effect. Let us see how diagrammatically we can explain both income effect and substitution effect. You see in the diagram that commodity X, that is good X, is measured in horizontal axis, good Y is measured in vertical axis, and there is a budget line, initial budget line, which is given as AB. AB is the initial budget line. Budget line implies the purchasing capacity of the consumer, that how much good X and how much good Y a consumer can buy given his income. So AB is the initial budget line, and the consumer is in equilibrium at point E, where the indifference curve I1 touches the initial budget line AB. Now what is indifference curve? Indifference curve represents the level of satisfaction which a consumer can derive by consuming different combinations of X and Y, two goods. And our indifference curve is here. I1 is the first indifference curve. And when indifference curve touches the budget line, when indifference curve touches the budget line A, here indifference curve I1 touches budget line AB at point E1. So at point E1, the consumer reaches to equilibrium. And the consumer at this point of equilibrium, consumer consumes X1 of commodity X and Y1 of commodity Y. This is the initial equilibrium on which consumer stands. Now see, the price of X declines. Due to decrease in price, consumer's income increases. That is, consumer's purchasing capacity increases. So the budget line will rotate rightward.
Since the price of y did not decline, the price of y did not decrease, the y budget line here at point A it will remain the same. But since the price of x decreases, the budget line will rotate rightward. So it will rotate rightward from AB to AB dash. You see, initial budget line was AB. Now the new budget line becomes AB dash. It rotates like this. AB dash. So AB dash is the new budget line due to decline in price of commodity X. And on the new budget line, the consumer reaches to new equilibrium wherein the indifference curve I2 is the second indifference curve which touches the new budget line AB dash at point E2. We know consumer equilibrium is the point where indifference curve and budget line are tangent to each other. That is, indifference curve touches the budget line. So here we see indifference curve I2 touches the budget line AB dash, and consumer is in equilibrium at point E2. And at point E2, at the new point of equilibrium, the consumer now can consume more of X, that is X2, and less of Y, that is Y2. More of X, that is X2, and less of Y, that is Y2. So when the price of X decreases, the purchasing capacity of the consumer increases, and due to higher purchasing capacity, the consumer now can purchase more of X. That is, now he can purchase X2 and X1, X2. From X1, X2, this change in quantity demanded of X commodity is the is because of the decline in price of X and consumers new equilibrium at point E2. But this entire change in quantity demanded from X1, X2 can be splitted into two effects, can be decomposed into two effects. One is substitution effect, another is income effect. Substitution effect is that, you see, for getting substitution effect, we have to compensate the new budget line. That is, we have to eliminate the new income which is increased because of the decline in price. And if we eliminate the new budget line, offset the new income, then the budget line will have the parallel shift from left towards left. The AB dash will be shifted towards left, that is PQ. AB dash will be parallelly shift to PQ. PQ is the new budget line which is called compensated budget line. That is, income, the increased income is eliminated. And it is assumed that the increased income is not spent by the consumer for purchase of more of X. Even then, you see, if the on the compensated budget line, the consumer now will be in new equilibrium. Another indifference curve is there, I3. I3 is the new indifference curve. At point I3, the compensated budget line is tangent. The I3 indifference curve is tangent to the compensated budget line, that is PQ, and a consumer will have the new equilibrium at point E3. And at point E3, you see, the consumer can consume now X3 amount of commodity X and Y3 amount of commodity Y, and this X3 is more than now X1. That is, consumer has substituted. Initially consumer consumed Y1 and X1. Now consume by substituting Y1, by substituting Y commodity for X, consumer now increased his the commodity of X, and now the consumer can consume more of X, less of Y. That is, Y has been substituted for X, and due to substitution effect, due to substitution of Y for X, the X1, X3, this much change in quantity demanded for X is the substitution effect. And the rest one, if this one is the substitution effect, the rest one is the income effect, because income effect is due to change in income at higher indifference curve. When the consumer's income increases, the consumer can purchase more of X and Y, both the commodities. So he will be definitely at the higher indifference curve, and at higher indifference curve his consumption is X2. Now if the price of X decreases, the consumer can purchase more of X, that is up to X2. But this X from X1 to X3 is because of the substitution effect. Total effect is divided into two categories. One is substitution effect, another is income effect. The from X1 to X3 it is the substitution effect, and from X3 to X2 it is because of the income effect.
That is, the consumer will purchase more of X by substituting Y, and the another, if the consumer want to spend more of his income, increased income, if he spend, then he can purchase more of X up to X2. So in this case, x2 minus x1, that is total effect. X2 minus x1 is the price effect, and x3 minus x1, that is this one. X3 minus x1, this one is the substitution effect, plus x2 minus x3, this portion is the income effect. Therefore price effect equal to substitution effect plus income effect. প্রাইস ইফেক্ট, যেটা প্রাইস ইফেক্টের দুই ভাগে ভাগ করা হয়, একটা হলো ইনকাম ইফেক্ট আর একটা সাবস্টিটিউশন ইফেক্ট। প্রাইস ইফেক্ট হচ্ছে যখন কোনো একটা বস্তুর দাম কমে, দাম কমার সাথে সাথে তার কোয়ান্টিটি ডিমান্ডটা বেড়ে যায়, তখন এটা হলো প্রাইস ইফেক্ট। সেই দাম কমার সাথে সাথে বস্তুর ডিমান্ড যতটুকু বাড়ে ততটুকু হচ্ছে টোটাল প্রাইস ইফেক্ট। এই টোটাল প্রাইস ইফেক্টের দুই ভাগে ভাগ করা হয়, একটা হলো সাবস্টিটিউশন ইফেক্ট, একটা ইনকাম ইফেক্ট। সাবস্টিটিউশন ইফেক্ট হচ্ছে যখন দুইটা বস্তু, সাপোজ এক্স এবং ওয়াই, যদি এক্স এর দাম কমে তাহলে মানুষে বেশি এক্স কিনবে, ওয়াইটা কম কিনে এক্স বেশি কিনবে, কারণ এক্সটা রিলেটিভলি চিপার ওয়াইর তুলনায়, তো চিপার দাম হওয়ার কারণে এটা বেশি কিনবে। এটা হচ্ছে সাবস্টিটিউশন ইফেক্ট। আর ইনকাম ইফেক্ট হচ্ছে যখন মানুষের যখন এক্স এর দাম কমবে তখন মানুষে কি করবে, যেহেতু এক্স এর দাম কমেছে এবং এক্সটা নর্মাল গুডস, তো সেই জন্য মানুষ এক্সটা বেশি কিনবে। যে ইনকামটা বেড়েছে সেই বাড়তি ইনকাম দিয়ে যখন সে বেশি এক্স কিনবে, সেটা হচ্ছে ইনকাম ইফেক্ট। ডায়াগ্রামে আমরা দেখতে পাই যে একজন কনজিউমারের বাজেট লাইন হচ্ছে এবি, এটা ইনিশিয়াল বাজেট লাইন, আর ইনিশিয়াল ইনডিফারেন্স কার্ভ হচ্ছে I1। আমরা জানি যখন বাজেট লাইন আর ইনডিফারেন্স কার্ভ দুইটা একটা আরেকটাকে স্পর্শ করে, সেই পয়েন্টে হয় কনজিউমার্সের ইকুইলিব্রিয়াম। কারণ এই পয়েন্টে কনজিউমার স্যাটিসফ্যাকশন আর তার বাজেট লাইন দুইটা সমান থাকে। কারণ বাজেট হচ্ছে কনজিউমারের ক্যাপাসিটি, পারচেজিং ক্যাপাসিটি অফ পারচেজিং গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস, হ্যাঁ কতটুকু জিনিস কিনতে পারবে তার ইনকাম দিয়ে, এবং সেই ইনকাম দিয়ে যে পয়েন্টে হ্যাঁ স্যাটিসফ্যাকশন ডিরাইভ করবে সেই পয়েন্ট হচ্ছে ইনডিফারেন্স কার্ভ। মানে ইনডিফারেন্স কার্ভে রিপ্রেজেন্ট করে একজন কনজিউমারের স্যাটিসফ্যাকশন, লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশন। তো ইনিশিয়াল ইকুইলিব্রিয়াম যদি E1 হয় এই পয়েন্টে, যেখানে ইনিশিয়াল বাজেট লাইন ইনিশিয়াল ইনডিফারেন্স কার্ভে টাচ করছে E1, তো আমরা দেখি এখানে কনজিউমারে কনজিউম করে Y1 কমোডিটি আর X1 লেভেল অফ কমোডিটি X। এখন যখন এক্স এর দাম কমলো, এক্স এর দাম কমার সাথে সাথে কনজিউমারের টেন্ডেন্সি হইব কি সে এক্সটা বেশি কিনার। যদি এক্স এর দাম কমে একদিকে এক্সটা ওয়াইয়ের তুলনায় চিপার হয়ে গেল, তো চিপার হওয়ার সাথে সাথে এক্স মানে কনজিউমারে ওয়াইটা সাবস্টিটিউট করে এক্স কিনতে পারে। কিন্তু প্রথমে সে বেশি কিনবে এক্স, মানে এক্স এর দাম কমার কারণে সে যখন বেশি কিনবে তখন সে একটা হায়ার ইনডিফারেন্স কার্ভে যাবে, যেটা হচ্ছে I2 ইজ দ্য হায়ার ইনডিফারেন্স কার্ভ। আর যখন এক্স এর দাম কমবে তখন এক্স বেশি কেনার যে সামর্থ্য এটা বেড়ে যাবে, এক্স এর মানে কনজিউমারের পারচেজিং ক্যাপাসিটি বেড়ে যাবে, মানে তার ইনকামটা বেড়ে যাবে। তো ইনকাম যখন বাড়বে তখন এই বাজেট লাইনটা রোটেট করবে ডান দিকে, বিটা রোটেট করে নাও, এটা হবে এবি ড্যাশ। যখন বিটা রোটেট করে এবি ড্যাশ হবে, নতুন বাজেট লাইন হবে এবি ড্যাশ, আর নতুন ইনডিফারেন্স কার্ভ হবে I2, কারণ কনজিউমারের ইনকাম আগের তুলনায় বেড়ে গিয়েছে। যখন আগের তুলনায় কনজিউমার এখন ইনকাম এখন বেশি, সে বেশি ইনকাম দিয়ে সে এখন X2 কমোডিটি কিনতে পারবে, ওয়াইটা একটু কম কিনবে, X2 একটু বেশি কিনবে। তো এই নিউ ইনডিফারেন্স, নিউ ইকুইলিব্রিয়াম E2-তে তার Y2 এবং X2 কমোডিটি এই লেভেল কনজাম্পশন থাকবে। কিন্তু যদি আমরা মনে করি যে কনজিউমারে তার যে ইনকাম বেড়েছে সেই ইনকাম সে স্পেন্ড করবে না, সেটা সে সেভ রেখে দেবে, তখন আমরা কি করব, যে কনজিউমারের বাজেট লাইনটা কম্পেনসেট করে দেব, মানে কনজিউমার ইনকামটা অফসেট করে দেব, এলিমিনেট করে দেব। তখন এই কনজিউমারের যে নিউ ইনকাম এবি ডেস, এটা এই যে নিউ বাজেট লাইন সেটা প্যারালালি শিফট হবে লেফট দিকে, যেহেতু ইনকামটা কমে যাবে সেটা প্যারালাল শিফট করবে, মানে দুটোটাই এক্স এবং ওয়াইটা কমবে। প্যারালাল শিফট করলে সেটা হবে এবি ডেসটা প্যারালাল শিফট করলে হবে পিকিউটা হবে তার আরেকটা বাজেট লাইন, যেটা ওকে বলে আমরা বলি যে কম্পেনসেটেড বাজেট লাইন। এই কম্পেনসেটেড বাজেট লাইনের উপরে কনজিউমার ইকুইলিব্রিয়াম যদি আমরা দেখি যে I3 বলে আরেকটা ইনডিফারেন্স কার্ভ আছে, সেই ইনডিফারেন্স কার্ভকে টাচ করে। এখন আমরা দেখি যে কনজিউমারের কম্পেনসেটেড বাজেট লাইন আর I3 যেটা, এটা এই পয়েন্টে টাচ করেছে, যেটা এখানে কনজিউমার ইকুইলিব্রিয়াম, মানে E3 ইজ দ্য কনজিউমার ইকুইলিব্রিয়াম। তো তবুও এই পয়েন্টেও কিন্তু কনজিউমারে এক্সটা বেশি কিনছে। আগে এক্স ছিল ইনিশিয়াল ইকুইলিব্রিয়ামে X1, এখন X3 হয়েছে, মানে আগের চেয়ে বেশি। তার মানে কনজিউমারে ওয়াই কমোডিটি সাবস্টিটিউট করে সে এক্সটা বেশি কিনেছে। তো এই যে ইনিশিয়াল
পয়েন্ট অফ ইকুইলিব্রিয়াম আর কম্পেনসেটেড বাজেটে যে পয়েন্ট অফ ইকুইলিব্রিয়াম, এই যে ডিফারেন্স যেটা, এক্স কনজিউমারে এখন বেশি কিনলো X1 থেকে X3, এই অ্যামাউন্টটা বেশি কিনলো, তো এই যে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডে যেটা এক্স যেটা বাড়লো, এই বাড়তি এই যে এফেক্ট যেটা, এটা হচ্ছে সাবস্টিটিউশন ইফেক্ট। আর সে যখন তার যে ইনকামটা, এক্সের প্রাইস কমার কারণে ইনকামটা যে সেভ হলো বা ইনকামটা বাড়লো, সেটা যদি সে স্পেন্ড করে, তাহলে তার ইনকামটা তার এই এক্স কমোডিটি সে এখন কনজিউম করবে X2 লেভেলে, মানে আরও বেশি। তো টোটাল ইফেক্ট যেটা হবে, একটা বস্তুর দাম কমার পরে সেই বস্তুর উপরে যে টোটাল ইফেক্টটা হচ্ছে প্রাইস ইফেক্ট। এবং এই প্রাইস ইফেক্টটা দুই ভাগে ভাগ করা যায়, একটা হলো সাবস্টিটিউশন ইফেক্ট, একটা ইনকাম ইফেক্ট। ইনকাম ইফেক্টটা হলো যখন বস্তুর দাম কমে তখন কনজিউমারের ইনকামটা বেড়ে যায়। এই যে এই যে বাড়তি ইনকাম যখন সে স্পেন্ড করে, তখন হায়ার ইন্ডিফারেন্স কার্ভে সে কনজিউম করে, তখন সে আগে X1 কনজিউম করেছিল, এখন X2 কনজিউম করবে। কিন্তু এই যে টোটাল যেটা কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বেড়েছে, এটা শুধু ইনকাম ইফেক্টের কারণে নয়। কারণ একটা বস্তুর দাম কমলে যেরকম যে ইনকাম বেড়ে মানুষের এই কনজামশন টেন্ডেন্সি বেড়ে যায়, সেটা ঠিক। এবং সেই সঙ্গে মানুষের সাবস্টিটিউট করে, মানে আরেকটা বস্তুর তো দাম কমে না। যেমন আমাদের এখানে এক্সাম্পল হচ্ছে এক্স এবং ওয়াইয়ের দাম কমেনি, এক্সের দাম কমেছে। এক্সের দাম কমার সাথে সাথে মানুষের টেন্ডেন্সি হয়ে যাবে ওয়াই কম কিনে এক্স বেশি কিনা, তার মানে স্যাক্রিফাইসিং ওয়াই ফর এক্স। তো ওয়াই রিডিউস করে এক্সটা বেড়ে দিল। তো ওয়াই রিডিউস করে এক্স বাড়িয়ে দেওয়াটা হচ্ছে সাবস্টিটিউশন ইফেক্ট। আবার যে ইনকামটা এক্সের দাম কমার কারণে যে ইনকামটা বাড়লো, সেই ইনকামটা ক্রস করলে সেটা হবে X2, মানে হায়ার ইন্ডিফারেন্স কার্ভ। তো এই যে চেঞ্জ, যেটা এই চেঞ্জটা হইতেছে ইফেক্ট ইফেক্ট অন দ্য কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড অফ এক্স। এবং এই ইফেক্টটা হচ্ছে, যেমন টোটাল ইফেক্টটা হচ্ছে X1 X2 মাইনাস X1, এই যে ইফেক্ট যেটা, এটা টোটাল ইফেক্ট, এটাকে আমরা বলি প্রাইস ইফেক্ট। আর X3 মাইনাস X1, মানে এই যে গ্যাপ যেটা, এটা হচ্ছে আমাদের সাবস্টিটিউশন ইফেক্ট। আর X2 মাইনাস X3, এটা হচ্ছে আমাদের ইনকাম ইফেক্ট। তো এইভাবে আমরা এই বুঝতে পারি যে হাউ দ্য প্রাইস ইফেক্ট ক্যান বি ডিকম্পোজড ইনটু ইনকাম ইফেক্ট অ্যান্ড সাবস্টিটিউশন ইফেক্ট। থ্যাংক ইউ।